the auditing أو principle of auditing whatever you are ACC أو you are BE302. وإن شاء الله today I'm gonna to complete and I wish to finish chapter 2 if you remember related to the professional standards. Okay, طيب. Before we continue chapter 2, do you remember what we covered before in this chapter? Just a second. Yes, do you remember when we're talking about the 3 sets of auditing standards? When we said now we have AICBA and this is related for non-public, and we have BCAOB and this is for public, and we have what we call the International Auditing Standard and this is out of the US. Okay, and then we explain also what we call the 10 gas أو you can say generally accepted auditing standard اللي هي المعايير ال10 للمراجعة. And do you remember when we said in this 10 standard divided into 3 groups, general and field work and finally reporting standard. وإن شاء الله today we are going to focus by more details about the reporting. إيه؟ دكتور الصوت كان قاعد بيقطع وبيروح. What about the others? Can you hear my voice or not? كلير. أنا تمام دكتور كلير. اوكي وأنا عندي واضح. طيب ممتاز. يبقى ممكن عند بعض الناس بس يمكن في احيانا النت بيقطع. اوكي تمام. So this is the 3 group of gas standard. And then we're talking about, if you remember, what you call the principle underlying gas audit. اللي هي المبادئ اللي بتقوم عليها معايير الاوديت او معايير المراجعه دي. Remember ال 5 principles. What is the purpose of an audit? What is the premise of an audit? What is the personal responsibility of the auditor? And what is the auditor action through performing his audit? And the final point is the reporting related to the audit as a final result, you can say. And when we say what is the purpose, do you remember? Provide opinion about if the financial statement comply with the standard or not. The second one is premise اللي هي ان management is responsible about preparing financial statement according to the standard and also provide all information that auditor needed or asked. And then do you remember when we're talking about what is the personal responsibility اللي هي perform audit based on the standard, which include what we call professional skepticism. And also when we're talking about an auditor action, do you remember when I said an auditor can provide reasonable assurance, not absolute assurance, about in a financial statement free from material error and fraud. Well, today, inshallah, I'm going to speak about what does it mean by error and fraud and what does it mean by material. Okay, and the final point اللي هي برضو we are going to cover it today اللي هي the reporting of the result اللي هي the report that include the opinion of the auditor about the financial, if the financial statement comply with standard or not, and if the financial statement is free from error and fraud or not. يبقى النهارده we can say in the complete part or the remaining part in this chapter, it can see it's more details and the explanation for some point we cover already, like error and fraud and what does it mean by material and what does it mean by report of the auditor and what should this report includes. يبقى كأن التكملة بتاعت شابتر 2 هو بيشرح لي نقاط احنا اتكلمنا عليها المحاضرة اللي فاتت لكن بالتفصيل زي لما اتكلمنا على فكرة الريبورتنج. فالنهارده هنتكلم بتفصيل اكتر على ايه هو الريبورت اللي الاوديتور بيكتبه في نهاية عملية الاوديتنج. اتكلمنا كتير على فكرة الايرور والفرود وفكره الماتيريال اللي هي الاخطاء الجسيمه والجوهريه. فالنهارده هنتكلم by more details about this point, and also we are going to talk about the quality element for the audit firm. يعني I can say our topic today in this chapter is the first point is error and fraud and material. The second point is report of the auditor, and the third point is the quality element of the CBA. النهارده هنغطي الثلاث نقاط ديت، ايه المقصود بالايرور والفرود والماتيريال and what is the responsibility of auditor about this error and also about non-compliance with law. And then we are going to speak about the report content of the auditor, and at the end we are going to speak about the quality element of the CBA. دي النقاط اللي احنا هنغطيها النهارده باذن الله. Before I continue, can you still hear my voice? Can you still see the PowerPoint or not?
Yes. Yes. Doctor. Okay, great. Yes, طيب, doctor. okay, let's start first. Do you remember الجاز أو الجاز standard؟ هنا راح قال لي we have related to this jazz what you call jazz hierarchy. يعني he said in this jazz اللي هي الستاندرد يعني includes 3 category. The first one is the standard. The second one is what we call interpretive publication, and the third one is what we call the other auditing publication. So let's start first. In the first level, we have what we call the standard. اللي هي, do you remember, اللي هي 10 standard related to the gas. And he said this standard basically must apply it. يعني you can say this is a mandatory by the auditor. Okay. In the second level, you will find what we call interpretive, or you can say interpretation for this standard. And he said this interpretive publication, it's recommendation on the application. And the auditor should consider it. لأن this interpretive, it's like more explanation for a standard, and I can say you cannot apply or comply with this standard until you understand this interpretive. And in the third level, we have what we call the other auditing principle, other auditing publication, and he said this is not mandatory. This is not authoritative status, but it can help you as an auditor to understand how can you apply the standard. يعني ايه الكلام دوت؟ هو هنا بيقول لي الهيراركي او التسلسل بتاع معايير المراجعه اللي هي الجهاز اللي اتكلمنا عليها فيها 3 حاجات. اول حاجه الستاندرد اللي احنا كنا اتكلمنا عليها المحاضره اللي فاتت اللي حضراتكم فاكرين اللي هي ال10 ستاندرد دي مانديتري، يعني دي لازم المراجع يتبناها، لازم يطبقها. دي ريمبر الجنرال والفيلد وورك والريبورتنج ستاندرد this is a mandatory you have to apply. طيب لكن راح اللي في السكند ليفل عندي حاجه اسمها الانتربريتيف بابليكيشن اللي هي ممكن نسميها الاصدارات التفسيريه. كأن دي هي ريكومنديشن، يعني هي توصيات لكيفيه التطبيق، والفكره ان you have to consider it، يعني لازم اخدها في اعتباري لاني من غيرها مش هقدر افهم كويس الستاندرد ديت. اوكي. في الليفل الثالث هو سماها other auditing publication، يعني اصدارات مراجعه اضافيه، دي ملهاش الالزام، لكن دي ممكن تساعد الاديتور ان يفهم ازاي يقدر يطبق المعايير، لكن في الاخر هي مش الزاميه. يعني by simple way I can say for example ان الستاندرد طبعا as a similar الستاندرد like this is a Quran, this is what you have to follow. الانتربريتيف like السنه you can say you cannot understand the Quran without the sunnah, without what Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said. But also below the interpretive publication, we have what can I say the opinion and some analysis for some Muslim scholars أو شيوخ أو فقهاء. Can you see? يبقى of course the standard or like the Quran, this is as an auditor I have to follow. The interpretive it's like a sunnah, also you have to follow لأن you have to consider it. لأن you cannot apply the standard without understand and using this interpretive. And at the end, as he said, this is other auditing publication and it can help you, it can provide some support to you to understand and apply this standard. يبقى this is what we call the jazz hierarchy، يعني هيكل أو تسلسل المعايير الخاصة بالمراجعة. Is it accepted؟ يبقى أنا عندي الستاندرد دي المعايير الإلزامية اللي المراجع لازم يطبقها. عندي what we call the interpretive، يعني الإصدارات التفسيرية اللي بتشرح وبتفصل الستاندرد دي، ودي لازم المراجع ياخدها في الاعتبار وهو بيطبق المعايير. وعندي الحاجه الثالثه what we called other auditing publication، دي صحيح مش الزاميه، ممكن نسميها ان هو زي ما سماها كده no authoritative status، يعني ملهاش طبيعه الزاميه على حضرتك، لكن it can help the auditor to understand and apply the standard. Is it clear what I said? Is it clear what I said related to gas hierarchy? تمام دكتور. Okay. Please once I finish any slide, if you have any point not clear you can ask. Okay, so this is the first point اللي هي what you call the jazz hierarchy. Okay يا دكتور. The second point اللي هي error والfraud. If you remember in the first chapter, we also in our first part in chapter 2, we always talking about this word error and fraud. Do you remember? لما قلنا دي remember at the beginning of the course ان الeditor is responsible to determine the error and fraud. So what is the difference? ايه الفرق ما بين كلمة error
and fraud. To explain this, can you see the whiteboard? Can you see the whiteboard? Yes. Yes. Okay, great. Let's say, for example, in Anna as an accountant, and please, you are an editor, okay? And as an accountant, I prepare my income statement. Okay? As an accountant, let's say, Nana, I prepare my income statement. Can you see this? Please, can you mute? Yeah, can you mute? Okay. So this is my income statement. Remember, I'm an accountant. Sales minus COGS. I get a gross profit minus operating expenses. I get operating income. So sales is 100 minus cost of goods sold, let's say 60. So equal 30. 30 minus operating income, let's say 20. So my operating income is 10. What do you think about this? So as an accountant, I prepare this income statement. And by the way, all numbers, I mean all items is correct. And I have documentation and support for these items. But do you think there is any problem about this income statement as an auditor? You as an auditor, do you have any concern about this income statement? انا عملت الانكم ستيتمنت دي يا جماعه وكل العناصر زي السيلز والكوست والاوبريتنج عندي انا كمحاسب عندي كل المستندات والادله عليها. You as an auditor حضرتك كمراجع, do you have any concern, any problem about this income statement؟ انت كمراجع لو بتراجع لي قائمه الدخل دي عندك اي مشكله فيها؟ في اي خطأ خدت بالك منه؟ السلام عليكم. Are you still with me or not? Sales minus the cost of goods sold should be 40. What is your name? مسعودة. مسعودة, let's say you are an auditor. Let's say you are an auditor, اللي هو CPA, and I'm an accountant. Okay, I'm so sorry, مسعودة. This is, can you see, this is just a mistake. 100 minus 60, it should be 40, okay. So 40 minus 20, so it should be 20. I'm so sorry, مسعودة والله. As an accountant, this is just an error. Can you see? This is what? An error. خدت بالكم اللي حصل؟ خطأ غير مقصود. Can you see? يبقى الerror. It's unintentional misstatement or omissions of amount or disclosure in the financial statement. Can you see? This error may involve mistake in gathering or collecting the number, unreasonable accounting estimate. Can you see? يبقى remember الerror it's unintentional misstatement. خطأ غير مقصود. أنا ما خدتش بالي والله. I'm talking about myself as an accountant. 100 minus 60, it should be 40. I write as a 30. This is an error. You get my point? يبقى الخطأ اللي هو الايرور هو خطأ غير مقصود نتيجة خطأ في الجمع، في كتابة البيانات، في استخدام بعض التقديرات المحاسبية لكنه غير مقصود. This is what this is error. Okay. You get my point here? فهمنا الفكرة دي يا جماعة؟ يبقى ده الايرور. طيب. Another example. This is income statement. Okay. The same. This is sales minus COGS. The same. You will get gross profit minus operating expenses. So you will get operating income. Okay. So sales is 100. The cost of goods sold 70. So the gross profit is 30. The operating expenses, it should be 40, for example. It should be. But if I write 40, يبقى 30 minus 40 equal 10 minus. And this is mean we have a loss. I'm thinking about as an accountant, but this is a problem. If I present a loss, of course, this is not
this is, you can say, bad news for investor, and it can affect on our image, on our reputation in the market. So what can I do? What can I do? Okay, I'm gonna to change the operating expenses, this from 40 to make it 10. Okay, and I will change some numbers. I will try to manipulate the numbers to change the truth. Can you see now? 30 minus 10. Okay, alhamdulillah, we achieve a profit, not loss. Can you see here what I did? This is not error. No. This is not error. This is what we called fraud. And when I say fraud, as you can see, it's related to intentional acts that cause a misstatement of the financial statement. Fraud, as you said, like fraudulent financial reporting, like misappropriate of assets, like, as you said, defalcation, manipulation. You get the point? يبقى الفرود لا، ده خطأ مقصود. خطأ مقصود هيؤدي إلى تغيير الأرقام داخل القوائم المالية. إنك بتتلاعب بالأرقام عشان تظهر حاجة غير الواقع. You get the point? يبقى المين difference here إن الإيرور it's intentional misstatement, but the fraud it's intentional. سوري، الايرور يوني intentional misstatement، لكن الفرود intentional act او intentional misstatement. ان الايرور ده خطأ غير مقصود، غير متعمد you can say، نتيجة السهو او النسيان ايا كانت، لكن الفرود ده خطأ مقصود ومتعمد ينتج عنه تغيير في ارقام القوائم المالية، زي ما هو قال في الاخر defalcation. اوكي، يعني تلاعب. You get my point؟ Can you see the difference? Yes. So the same income statement, لكن as I said, a big difference between the error and the fraud. ده مثال بسيط جدا. أنا بحاول بس أقول لحضراتكم إيه الفرق ما بين كلمة الerror وكلمة الفraud. Now let's continue. Can you see here? After we understand the error and fraud, let's go to this word, and it's very important, what you call material. And I can, before I explain, I can say, and when I say material error and fraud, I mean the significant error and fraud which can affect on the financial statements. كلمة material هنا معناها الأخطاء أو المغالطات أيا كان بقى الإيرور أو الفرود الجسيمة المهمة واللي ممكن تؤثر على القوائم المالية. Can you read with me? Auditor cannot issue unqualified opinion on the financial statement that contain material deficiencies. Later I'm going to say unqualified يعني good report. يعني I cannot say in everything is perfect. This is my opinion if the financial statement contain any material error and fraud. أنا ما أقدرش كمراجع أصدر تقرير وأقول القوائم دي جيدة وخالية من الأخطاء والمغالطات لو كان في خطأ جسيم. طب دكتور, what do you mean by material? Read. The term material may be defined as sufficiently important to influence decision made by reasonable users of financial statement. So any change or any error and fraud, but this error and fraud, it should be important to impact, to influence on the decision by the users of the financial statement. كلمة material معناه ان يكون في تأثير جسيم وقوي على متخذ القرار للي بيقرأ هذه التقارير المالية. يعني ايه يا دكتور؟ For example, can you see here? The materiality is influenced by the size of organization. What does it mean by this? For example, in the audit of a small corporation, $500,000 may be material, but the same number, no, not the same number. Can you see? In other company like Apple or Samsung, for example, 50 millions, it can be immaterial. So how can I determine if this error or fraud material or not? Depend on the size of the company. تاني يا دكتور, ازاي نقدر نقول ان الخطأ ده, ما هو الخطأ ده دايما هيترجم في رقم. ازاي اقدر اقول الخطأ في اي رقم في القوائم المالية خطأ ماتيريال يعني جسيم او مؤثر ولا لا؟ حسب حجم الشركة. في شركة صغيرة
ممكن لما يقول ان في مشكله او خطا في رقم بقيمه $500,000 ده كده يبقى خطا جسيم جدا، واكيد هيأثر على اللي بيقرا القوائم الماليه، صح؟ لان ممكن تبقى شركه كلها راس مالها او اصولها ب 2-3 مليون، فلما اقول ان في خطا ب $500,000 او 500,000 دينار، واو، صح؟ This is a material. لكن في شركه ثانيه زي ابل او سامسونج لما اقول ان راس المال بتاعها بكذا بليون، يبقى لما اقول 50 مليون ممكن يبقى ده immaterial، ده حاجه مش مؤثره، مش هتاثر على متخذ القرار. You get the point؟ ها. So when I say material I mean the significant, the important influence on the decision by the users of the financial statement. And do you remember we always said in you as an auditor is responsible to determine or to express the opinion in the financial statement is free from not all material, not all error and fraud. لا, in the financial statement is free from material error and fraud. المسؤوليه بتاعت المراجع ان يبدي يقول رايه الى اي مدى القوائم الماليه خاليه من الاخطاء والمغالطات الجسيمه. لان as I said, do you remember in our previous lecture when I said in you as an auditor cannot provide absolute, but you can provide reasonable. And when I say reasonable I mean free from material error and fraud. Is it clear what I said? Is it clear what I said؟ يبقى كلمة material دي مهمة جدا 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 يا جماعة، مهمة جدا جدا جدا. For this reason, can you see what he said in the second paragraph? In practice, one of the most significant element of professional judgment for the editor is ability to draw the line between material and immaterial. Can you see؟ من الحاجات ده في الواقع العملي اللي بتعتبر مهم جدا 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 في الحكم الاحترافي للمراجع بناء على خبرته وقدرته، هو انه يقدر يفصل ما بين ايه هي الماتيريال وايه هي الاماتيريال اللي هي الانسيجنيفيكانت، عشان يقدر يقول ان we can issue the report or not. Okay? Is it clear what I said? Is it clear what I said? So until now we explained the meaning of error and the meaning of fraud and the meaning of material. طيب. Now, what is your responsibility as an auditor for deduction of error and fraud? انت بقى كمراجع, this is a very important point by the way. You as an auditor, what is your responsibility related to the error and fraud؟ مسؤولية المراجع ايه تجاه الاخطاء والمغالطات؟ دي remember الايرور والفرود، سواء الاخطاء اللي هي غير مقصودة وغير متعمدة او حتى الاخطاء المقصودة والمتعمدة. Okay, so please focus with me. First, he said, the auditor obtain information to assess risk and the fraud. Ignore what we called inherent. Now focus on risk for error and fraud. يبقى أول حاجة المراجع دوره إن يجمع المعلومات. When I say to assess, I mean to evaluate the risk related to error and fraud. الأول لازم المراجع يجمع المعلومات الكافية عشان تساعده على تقييم المخاطر. And when I say risk يعني ability to this error and fraud it happened. طب دكتور, information about what and from where? So information about company and its environment. From who I can collect this information? From discussion among audit team members, from inquiries of managers and others, from applying some risk assessment analytical procedures. So based on this information, through this method, as an auditor, I can evaluate or assess the risk related to error and fraud that may cause the financial statement to contain material misstatement. يعني first you have to obtain information, and based on this information you can evaluate the risk related to the error and fraud, and then you can determine if this financial statement include any material misstatement or not. يبقى تاني دور المراجع اولا يجمع معلومات. يجمع معلومات عن ايه يا دكتور؟ عن الشركه والبيئه اللي شغاله فيها، الكمباني and its environment. طب يجمعها منين يا دكتور؟ يجمعها من المناقشات ما بين اعضاء فريق المراجعه، يجمعها من الاستفسارات من الاداره وناس من بره الشركه،
يجمعها من خلال اجراءات التحليل او تقييم المخاطر. بعد ما يجمع المعلومات ديت يبتدي يعمل ايه يا جماعه؟ يقيم يقيم المخاطر المرتبطه بالاخطاء والمغالطات عشان يعرف الاسباب اللي ممكن تخلي القوائم الماليه ديت تتضمن اخطاء جوهريه. طيب let's continue. And can you see what he said? Based on that assessment, after you collect information and you after to make some assessment or analysis for the error and fraud, can you see? Plan and perform the audit to obtain, do you remember this word? Reasonable assurance in the material about the material statement and whether it's caused by error or fraud will be deducted. يبقى بعد ما يعمل التقييم ده يبتدي يخطط او يحط خطط وينفذ المراجعه بتاعته اللي هي الاجراءات المراجعه يعني عشان يحصل على تاكيد مقبول. فاكرين كلمه reasonable assurance؟ تاكيد مقبول على ايه يا دكتور؟ على ان الاخطاء الجوهريه دي سواء كانت من الايرور او فرود will be deducted، هيتم اكتشافها وتحديدها. Can you see he didn't say all error and fraud؟ لا، he say what؟ he say the material misstatement، الأخطاء الجوهرية. You get the point? And then he finished by exercise due care in planning, performing, and evaluating the result of audit procedures, and also they remember degree of professional skepticism to gain or to achieve this reasonable assurance in the material misstatement due to error and fraud will be deducted. لازم يقوم بكل due care او exercise due care، هيقوم ببذل المجهود في عمليه التخطيط واداء ومراجعه اجراءات المراجعه، وان يقوم فاكرين بفكره البروفيشنال سكيبتيسيزم اللي هي النقد الاحترافي والبناء اللي يساعدوا على الوصول لتاكيد مقبول جدا ان كل الاخطاء الجوهريه سواء بتنتج عن الايرور فرود هيتم اكتشافها. So I can summarize the auditor responsibility in 3 key words: obtain information, make assessment, and then perform audit. You get the point؟ يبقى انا اقدر الخص مسؤوليه المراجعه تجاه الاخطاء والمغالطات 3 حاجات. اولا انه بيجمع معلومات، ثانيا انه بيقيم المخاطر اللي موجوده في الشركه عشان يقدر يحدد اسباب الاخطاء والمغالطات ديت، ثم يبتدي يضع خطه وينفذ اجراءات المراجعه عشان يقدر يوصل لتاكيد مقبول ان كل الاخطاء والمغالطات الجسيمه اللي هي الماتيريال ميسستيتمنت هيتم تحديدها واكتشافها. Is it clear what I said? Is it clear what I said? Is it clear what I said related to the auditor responsibility? Yes, Dr. Okay, great. طيب, I can ask myself a question. طب دكتور, after the auditor finish his auditing, but the management or anyone outside of the company discovered or deduct some error or any error or fraud not determined by the auditor, is it mean the auditor is responsible about this? My answer is no. لأن do you remember as an auditor, my opinion is provide reasonable assurance, not absolute assurance. You get my point? لو افترضنا بعد المراجعة تم اكتشاف أخطاء ومغالطات، وده وارد وده الطبيعي إنه يحصل، هل ما كان المراجع مسؤول عن ده؟ أكرر تاني, do you remember the auditor is not responsible about error. No, he is responsible about deducting material misstatement of error and fraud. المراجع مش مسؤول عن الأخطاء والمغالطات، مسؤول عن اكتشاف الأخطاء والمغالطات الجسيمة قدر الإمكان، لأنه في الآخر فاكرين بيقدم تأكيد مقبول. Do you remember? Obtain reasonable assurance, not absolute assurance. Okay يا دكتور. Let's continue. Also, you as an auditor, you have a responsibility for identifying non-compliance with law and regulation. يعني in addition to responsibility for deducting error and fraud, also you are responsible about identify or determine any non-compliance with law and regulation. ده مش بس المراجع مسؤول عن اكتشاف الأخطاء والمغالطات الجسيمة، لكن كمان مسؤول عن تحديد عدم non-compliance، يعني عدم التوافق، عدم تطبيق المعايير والقوانين اللي في الدولة. يعني for example, let's say ان احنا in the Kuwait we have a taxes system. So as an auditor I have to check
if this company comply with Kuwaitian law and regulation and comply with system, because simply any non-compliance with law, it will affect like error and fraud on the financial statement. فاهمين المعنى؟ يبقى أنا كمراجع مش بس دوري إن أكتشف الأخطاء والمغالطات، لكن كمان دوري إن أكتشف لأي مدى أو أحدد لأي مدى الشركة تتفق مع القوانين والرولز جوه الدولة، لأن مخالفة القوانين دي لها تأثير سلبي على القوائم زيها بالظبط زي الإيه؟ الإيرور and fraud. Can you see? Non-compliance with law and regulation could have a direct and material effect on the financial statement, same as for error and fraud. لما حضرتك بتخالف القوانين والرولز اللي داخل الدولة، أكيد الكلام ده ليه تأثير على القوائم زيه بالظبط زي الايرور والفرود. So what is your responsibility as an auditor? An audit obtain, can you see, reasonable assurance of deducting non-compliance with this law and regulation. Can you see? يبقى كمان برضو الاوديتور مسؤول انه يوصل لتأكيد مقبول عن اي عدم اتفاق او تطبيق للمعايير او سوري للقوانين والاجراءات الحكوميه. You get the point? اوكي يا دكتور. طيب now بقى let's go to one of the most important topics not just in this chapter لكن maybe in the whole course اللي هي يا دكتور اللي هي الاوديتور ستاندرد ريبورت. Do you remember when I said in you as an auditor after you finish your auditing you have to express in a written report your opinion. Do you remember this? لما قلنا ان المراجع بعد ما يخلص المراجعة بتاعته لازم يكتب تقرير. في التقرير ده لازم يقول رأيه الى عن ايه يا دكتور؟ فاكرين عن هل القوائم المالية تتبع المعايير ولا لا اللي هي الجاب، وهل هي خالية من الأخطاء الجسيمة اللي ممكن تأثر على متخذ القرار ولا لا. طيب now let's go to the auditor report for non-public companies. أولا do you remember what does it mean by non-public companies؟ do you remember what does it mean by non-public companies؟ يعني ايه كلمة non-public companies؟ اللي هي الغير مدرجة مو معروفة ومشروع. برافو عليكم. يبقى النون بابليك اللي هي unlisted in the stock market اللي هي الشركات غير المدرجة في البورصة أو الستوك ماركت. So what is the component of this report? First the title العنوان بتاع like balance sheet مثلا. هنا التايتل ايه؟ independent auditor report تقرير المراجع المستقل. يبقى التايتل الادرس I mean the address of the company and the address of the auditor report sorry auditor office. وبعدين the content section it will include what? Introductory يعني section عن المقدمة عن التقرير and then management responsibility وكمان section عن مسؤولية الإدارة and then auditor responsibility وكمان section عن مسؤولية الauditor and then opinion and at the end signature of the auditor or you can say the number of the auditor رقم ممكن يبقى فيه الإمضاء المراجع يمضي أو يكفي إنه يكتب الرقم المكتب بتاعه اللي هو رقم الاعتماد بتاعه. ثم the city and the state of the office issuing auditor report and then the date when the report issued. يبقى مكونات تقرير المراجع ده لو كان نون بابليك يبقى اكيد التايتل عنوان الريبورت، بعد كده الادرس التايتل اللي هو عنوان التقرير، الادرس عنوان الشركه اللي احنا بنراجعها وممكن يقصد بيه كمان عنوان المكتب المراجعه. بعد كده 4 سكاشن يعني باراجرافات ممكن نقول سيكشن كانترودكشن وي هاف اوديت احنا راجعنا ايه I'm gonna to show you now. بعد كده سيكشن عن مسؤوليه الاداره دي remember ان المانجمنت is responsible about auditing of the financial statement so we have to mention in the auditing report. وبعدين سيكشن عن الاوديتور ريسبونسابيلتي ايه مسؤوليه المراجع لسه ما اتكلمنا عليها من شويه. واخر حاجه الاوبينيون ايه هو راي المراجع تجاه القوائم الماليه. وبعد ما الراجل او المراجع ده يخلص التقرير بتاعه الامضاء يمضي and his stamp الختم بتاع المكتب او ممكن يكفي رقم المكتب ثم المدينه او البلده او ايا كان المكان اللي فيه مكتب المراجعه اللي اصدر التقرير دوت مثلا الكويت هنفترض ديت
مثلا 28 12 2021 ايا كان. Can you see this is the component by more explanation. Can you see اولا the title that include the word of independent it should يبقى التايتل لازم يبقى فيه كلمه ايه يا جماعه؟ ايه التايتل بتاع الريبورت؟ independent auditor report تقرير المراجع المستقل. Do you remember when I said ان الاكسترنال auditor it's independent when we compare with internal صح؟ يبقى لازم التايتل يبقى فيه كلمه independent. I will show you now. وكمان راح قال لي ordinary addressed to the company itself, the shareholder, the audit committee and or the board of directors. وكمان it should يعني this report it should addressed to the shareholders. التقرير ده لازم يوجه لمين يا جماعه؟ للملاك. يعني this report for the owners of the company بيوجه للملاك. Can you see signed with name of CBA firm. اوكي وكمان لازم يتمضي باسم المكتب يعني يبقى في امضه المكتب يعني المسؤول عن المكتب يعني. Dates no earlier than the date on which the auditor obtained the sufficient appropriate audit evidence to support their opinion. The simple point اللي هي الديت when you issued this report التاريخ اللي تم إصدار فيه التقرير. يلا بقى نروح by more details. أولا يا دكتور الانترودكشنري باراجراف إيه اللي هكتب فيها؟ What should mentioned in the introduction? Can you see? We have audit the company financial statement for this company. Let's say ABC. This financial statement include, for example, البالانس شيت والانكم ستيتمنت والستوك هولدرز ايكويتي والكاش فلو بلس all notes. Can you see؟ يبقى هنا في الباراجراف المقدمه هو بيقول as an auditor I audit we have audited the financial statement for the company and I mention its name and I have to mention what this financial statement I audited. يبقى في فقره المقدمه المراجع بيقول ان انا رجعت القوائم الماليه لشركه ABC بكتب اسم الشركه وبكتب ايه هي القوائم اللي انا رجعتها الميزانيه وقائمه الدخل and so on. So this is the first paragraph. Second paragraph اللي هي دكتور المانجمنت responsibility. طب دكتور we know حضرتك قلت we know ان المانجمنت is responsible. We have to mention. Can you see? Management is responsible for preparation and the fair presentation of this financial statement in accordance with. Do you remember الجاب in the United States which include design و implementation and so on. يبقى لازم نكتب باراجراف نحدد فيه مسؤولية الإدارة. إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية بما يتفق مع المعايير سواء كانت الجاب لو في أمريكا سواء كانت IFRS لو في الكويت أو دول تانية صح؟ وإن الإدارة هي المسؤولة عن تصميم وتنفيذ المراجعة الداخلية وإن القوائم خالية من الأخطاء كل ده مسؤولية مين؟ ده مانجمنت. The third paragraph اللي هي ايه يا دكتور؟ الauditor responsibility. I have to mention. Can you read? Our responsibility is to express an opinion on this financial statement based on our audits. We conduct our audit in accordance with الجاز. Do you remember اللي هي auditing standard generally accepted. Okay. وبص راح اللي in an audit involved performing procedures to obtain audit evidence about amount and disclosure in the financial statement. He will mention his responsibility. Can you go to the last two lines? Can you see what he said? We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide basis for an audit opinion. ده هو كمان لازم يقول من مسؤوليته ان انا الرأي اللي انا هوصل له قايم على الادله والاثباتات اللي فعلا تخليني اقول رايي بصوره صادقه. اخر باراجراف هيبقى يا دكتور الاوبينيون. In our opinion that the financial statement referred to اللي هي الفاينانشال ستيتمنت اللي هو الانكم والبالانس present fairly in all material respects the financial position and so on. And can you see؟ يبقى في رأيه ان كل القوائم present fairly معروضة بصورة عادلة وصادقة. Can you see? So can you see? So this is what we explain. يبقى title. Do you remember it should include what? Independent words. The address of the company. Remember this report should address to the owners. التقرير ده لازم يوجه لمين يا جماعة؟ للملاك. This report include 4 sections: introduction وmanagement responsibility وauditor responsibility والopinion. وat the end الsignature والcity والdate. اوكي يا جماعة؟ دكتور
who determined this component and this content الجاز ستاندرد. مين اللي بيحدد المكونات ده ويقول للمراجع تكتب ايه وايه المصطلحات اللي تكتبها وايه السكشن بتاع الريبورت؟ مين اللي بيحدد ده يا جماعه؟ دي ريمبر ها ده ريبورت سوري ده جاز. دي ريمبر ال 3 جروب اوف جاز. دي ريمبر ذا ثيرد جروب. ايوه يا دكتور ريبورتنج ستاندردز. This standard اللي include 4 standard. This group include 4 standard. Explain to the auditor all what he should learn about how can he write the auditor report. معايير المراجعه، لو فاكرين المجموعه الثالثه بتاع معايير المراجعه، المجموعه الثالثه بتاع الريبورتنج اللي كان فيها 4 معايير، المعايير دي هي اللي بتعلم بتحدد بتعرف للمراجع كل حاجه جوه التقرير يكتب ازاي ويقسم وايه حتى المصطلحات والكي وورد اللي لازم يستخدمها. Is it clear what I said until now? Is it clear what I said until now? Clear, doctor. Please, if you have any question, you can ask. If any point not clear, you can ask. طيب دكتور this auditor report for non-public. طب what about if it's public؟ لو كان public بقى يعني الشركة listed the same. But can you see here برضو include registered and independent in the title. Can you see؟ يبقى لو if your company is public يبقى برضو it should include independent plus registered. وده اللي احنا قلناه ان البابليك كلاينت او البابليك كمباني اتس وات registered او listed in the stock market. يبقى في التايتل بتاع الريبورت لازم يكون موجود كلمه registered ولازم يكون موجود كلمه ايه يا جماعه؟ independent. ايه كمان يا دكتور؟ ان must be addressed to shareholders and plus the board of director. يعني التقرير ده لازم يوجه لمين يا جماعه؟ لازم يوجه للشير هولدرز اللي هم الاونرز. الاونرز. واكيد برضه هيوجه لمين؟ للبورد اوف دايركتور اللي هو مجلس الاداره. The other point the same because it's public يبقى it should what references auditing standard of the BCAOB. دي remember ال BCAOB لان هو it's public لازم يكون المعايير المراجعه اللي بتطبقها هي اللي اصدرتها ال BCAOB. وهي كمان يا دكتور provide a discussion of auditor and management responsibility. واكيد التقرير هيبقى فيه مسؤوليه الاداره والمراجع. We include paragraph indicating that the auditor have also issued a report on the client internal control over the financial reporting. وكمان لازم يبقى في فقرة ان المراجع اصدر تقرير عن النظام الرقابة الداخلية. وكمان يا دكتور include critical audit matters section. This is one of the difference between البابليك والنون-public. في البابليك we have to audit section about critical audit matter section. But in the non-public there is no this point. يبقى في شركات البابليك في باراجراف جديد سيكشن اسمه critical audit matter اللي هي اهم الامور الحيويه والمهمه جدا اللي المراجع لقاها خلال عمليه المراجعه فبيحطها في تقرير جوه التقرير. وايه كمان يا دكتور؟ include statement on year audit firm begin serving the client. وكمان لازم يكتب عباره هو بدأ عمليه المراجعه امتى. sign with name of CBA. وكمان اكيد لازم يبقى فيه الامضه بتاعته. include the city of the office with responsibility for the audit. وكمان لازم نكتب اسم المدينه اللي فيها المكتب اللي قام بعمليه المراجعه. واكيد الديت وتاريخ المراجعه. by more details. can you see مثلا paragraph about the opinion اللي هي فقره الباراجراف. paragraph about the basis of opinion يعني depend on which standard you make audit. برضه في تقرير عن ايه الاساس اللي عليه احنا قمنا بابداء الراي. ايه الستاندرد اللي احنا اعتمدنا عليها. What else؟ دي ريمبر اللي هي الكريتيكال اوديت ماترز اللي هي اهم الامور اللي تم اكتشافها وتحديدها خلال عمليه المراجعه. related to specific items. You get the point؟ يبقى I can say whatever the auditor report الauditor report for public or non-public very very similar. التايتل والادرس والانترودكشن والresponsibility of management والresponsibility of auditor والopinion والsign and dates. I can say maybe 80% similar. A very very simple difference like in the public we have to mention registered. Like in the public we have as we called critical audit matter section. Something like this.
طيب before I continue okay, can you see this bar? Can you see this PDF? Can you see this PDF for بيت التمويل الكويتي Kuwait Finance House? Can you see it? ها؟ السلام عليكم. Can you see or not? Yes. Yes. Annual report. ده الانوال ريبورت يا جماعه. This is actual and this is for which year? Just a second. I think 2019. Yes, 2019. Okay, this is the annual report. Can you see it's 193 pages. التقرير ده عبارة عن 193 صفحة. This report include everything about the KFH اللي هي بيت التمويل الكويتي. Okay, in page, let's go directly to page. Okay, just a second. Okay, just a second. Okay, can you see here? Can you read it? Consolidated financial statement and auditor report. القوائم المالية المجمعة وتقرير المراجع. اوكي يا دكتور. Can you see here? Can you see the title? Can you see the title? Independent auditor report to shareholders of Kuwait Finance House. طيب دكتور, what is the two auditor? Can you see? Ernst and Young and Deloitte. Do you remember 1, 2 from our 4 big auditor? فاهمين يا جماعه؟ يبقى اولا التقرير عنوانه مكتوب Independent Auditor Report زي ما اتفقنا, تقرير المراجع المستقل. هنا في كم مراجع على بيت التمويل الكويتي؟ 2. Ernst and Young وديلويت, ودول من الاثنين الفور بيج لو حضراتكم فاكرين. بصوا التقرير مكتوب ايه يا جماعه العنوان؟ Independent Auditor Report to what? To shareholders اللي هم الاونرز. يلا بقى يا جماعه نشوف التقرير عباره عن ايه. First opinion. Can you see? We have audited the consolidated financial statement for Kuwait Finance House. Can you see? Basis for opinion. ايه اللي احنا اعتمدنا عليه في المراجعه. Can you see? We conduct our audit in accordance with international standard on auditing اللي هي ISA اللي هي معايير المراجعه الدوليه. Can you see? Key audit matters. Some auditing issue. It's very important and we need to present it for the owners. بعض الامور اللي لقيناها خلال عمليه المراجعه. So can you see? This is all key audit matters. This is all about الامور اللي احنا اكتشفناها او حددناها خلال عمليه المراجعه. طيب وايه كمان يا دكتور؟ Can you see this title? Responsibility of management. هي مسؤولية الإدارة. Can you read with me? Management is responsible for preparation and fair presentation of the consolidated financial statement in accordance with IFRS as adopted for use by the state of the Kuwait. يبقى زي ما انتم شايفين في فقرة عن مسؤولية الإدارة. طيب another paragraph عن مين؟ الauditor responsibility. وكمان لازم يبقى في فقرة عن مسؤولية المراجعة. Can you see? Our objective are to obtain reasonable assurance, not absolute assurance about what يا دكتور؟ About whether the consolidated financial statement are free from material misstatement, whether due to fraud or error. Can you see? يبقى كمان لازم اقول ان انا كمراجع مسؤول عن ابداء راي او تاكيد مقبول هل القوائم الماليه خاليه من الاخطاء الجوهريه سواء كانت الايرور اور الفرود. and he still continue about the auditor responsibility. ده لسه مكمل فيه مسؤوليه الايه؟ مسؤوليه المراجع. بص كده. can you see this paragraph اللي هو اللي هي the obtain. can you read it? obtain
one of his responsibility. أحد مسؤوليات المراجعة. Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the group to express an opinion on the consolidated financial statement. ده كمان مسؤوليتي أو أحد مسؤولياتي إن أنا أحصل على أدلة audit evidence، أدلة كافية جدا على إن كل الأنشطة وكل المعلومات الموجودة في القوائم وعلى أساسها سوف أبدي رأيي عن هذه البيانات. This is all his responsibility. طيب at the end يا دكتور بقى. Can you see؟ at the end التو auditor can you see؟ التو auditor اللي هو Ernst & Young and Deloitte and can you see the signature؟ As I said, they can write a signature or just stamp or just number of the office. What can you see at the end 9th of January 2020 quit التاريخ اللي أصدرنا فيه التقرير والمدينة اللي تم إصدار التقرير منها. You get the point? Is it clear what I said? Is it clear what I said? Can you see? This is the report. This is the report, actual report related to one of the. Please, if you have a question, you can speak. لأن I cannot see what you are going to write. Before I start, do you have any question? Before I start, do you have any question? Can you still hear my voice? Can you still hear my voice? لأن هديل بتقول no voice. Can you still hear my voice or not? Yes, we can. Yes, you can. Yes, we can. Okay, great. طيب يبقى again before I continue, is it clear the auditor report? Is it clear the auditor اللي هو what you call independent auditor report? Yes, clear. Yes. Okay, by the way, inshallah in your TME, as I'm going to explain it later, inshallah, it will be related to the actual annual report, or sorry, actual audit report like this. لكن for other company. التيم بتاع حضراتكم برضو قايم على كيس ستادي لشركة فعلية واغلب اجابتنا برضو هتيجي من الايه؟ من الاوديتور ريبورت. اوكي يا دكتور. طيب. Now let's return again to our PowerPoint. طيب دكتور. Do you remember one of the component, one of the section related to the auditor report اللي هي يا دكتور الopinion. Please, this is a very important. آخر باراجراف أو أحد الباراجرافات it can be at the beginning or it can be at the end الopinion. So what is the category of the opinion for the auditor؟ سواء أول باراجراف أو آخر باراجراف بيكتب في الريبورت تقرير رأي المراجع. إيه أنواع الرأي بقى؟ Do you think in always the opinion of the auditor is positive? Let's see. The types of auditor report. Okay يا دكتور. The first opinion called unmodified report. You can call the unmodified or you can call the unqualified. Okay يا دكتور. So what does it mean by unmodified or unqualified? It's mean in the financial statement is perfect. In the financial statement follow gap. And everything is correct. Everything I mean reasonable assurance. And there is no any material error and fraud. Is it clear? يعني ال unmodified report is 100% positive. يبقى أول رأي في التقرير ممكن يبقى unmodified. القوائم المالية تتبع المعايير، مفيش أخطاء ومغالطات، ولو في بسيطة جدا وتم اكتشافها، كل حاجة تتم وفقا للمعايير. Is it clear؟ So this is what you call the unmodified or unqualified report. واضح يا جماعة؟ أول رأي. السلام عليكم. Please follow me. كده أول رأي. Is it clear to you? Yes دكتور تمام. Okay, great. طيب. The second opinion we call the unmodified with emphasis of matter or with other emphasis. So it's still unmodified. So what does it mean by with emphasis or with other emphasis of matter? It's mean in yes, the financial statement follow gap. Everything is correct, but some comment about, for example, lack of consistency
in application of accounting principle. يعني by other way you can say in the report is good with a minor comment related to the apply of accounting principle. يبقى ال unmodified with emphasis معناه ان التقرير جيد، وان انا بقول ان القوائم تتبع المعايير وان كل شيء سليم، مع التحفظ على بعض الامور البسيطه اللي لا تؤثر على مصداقيه التقرير او لا تؤثر على مصداقيه الاداره والشركه، زي ان مثلا في ضعف شويه في تطبيق بعض المبادئ المحاسبيه. اوكي؟ So it's still unmodified. التقرير بيقول القوائم جيده جدا، كلمه جيده يعني فعلا تتبع المعايير، فعلا خاليه من الاخطاء الجوهريه والجسيمه، لكن في تعليق او في تحفظ you can say تحفظ على بعض الامور زي ان مفيش استمراريه او ثبات في تطبيق بعض المبادئ. يعني فور اكزامبل do you remember الانفنتوري الايفر الانفنتوري بتاع الفايفو واللايفو if you remember for example in the previous year we apply الفايفو, this year we apply اللايفو. So this is lack of consistency in application of accounting principle, and this is not accepted. But if you mention justification, it's okay. يبقى النوع الثاني من التقرير هو تقرير unmodified لكن مع بعض التحفظ البسيط والمقبول واللي يمكن تداركه. اوكي يا دكتور. The third one, the third opinion or the third report we called qualified opinion. Qualified opinion, it's mean you have a big mistake. You have a major problem in the financial statement. For example, you have a limitation or departure from GAAP. Something very important, you ignore it. And it can affect on the financial statement. يبقى قرار متحفظ. كلمة اللي قبليه كان قرار جيد أو تقرير جيد مع بعض التحفظ، لا رقم 3 qualified لا ده قرار أو رأي متحفظ، لا ده فيه limitation وفيه خروج مبالغ فيه عن الجاب عن المعايير المحاسبة. اوكي؟ Number 4 adverse opinion. You are totally departure from GAAP. You are totally misleading the financial statement or the user of the financial statement. Everything in the financial statement is opposite for what you have to do. So we called adverse. ده قرار عكسي. قرار او رد عكسي او رأي عكسي معناها ان كل حاجة في القوائم تخالف المعايير. كل حاجة توتالي تخالف المعايير، وبالتالي في اخطاء جوهرية. كأني بقول لحضرتك انت يعني I can say in adverse opinion it's extreme in the other side for unmodified. يعني لو افترضنا ان انا عندي على اليمين جدا عندي unmodified in the right side in the first level I have unmodified. In the left side, in the other extreme, I have adverse opinion. And between unmodified and adverse, we have unmodified with emphasis, and we have a qualified opinion. And at the end, you can say disclaimer of opinion. This is mean I cannot enable to arrive a good opinion because simply I couldn't collect enough information. I face many constraint from the management to collect the evidence. So without evidence, I couldn't express reach to my opinion. يبقى disclaimer of opinion ده ممكن اقول ايه؟ امتناع عن ابداء الرأي. الإدارة منعتني ان انا احصل على كل الأدلة، ما جمعتش معلومات كافية، ما عرفتش اتأكد من كل حاجة، وبالتالي نتيجة ده ما اقدرش اقول رأيي، فده معناه امتناع عن الرأي. Do you remember? The auditor cannot issue his opinion and the report until gathering evidence. Do you remember this word from chapter 1? He cannot issue his opinion until gathering enough evidence. So without evidence, no opinion. You get the point? يبقى أنا عندي 5 آراء أو 5 أشكال مختلفة لتقرير المراجع الخارجي. الأولاني unmodified تقرير جيد. كل حاجة سليمة وكل حاجة تتبع المعايير. ممتاز. اوكي. الرأي الثاني او التقرير الثاني unmodified with emphasis تقرير جيد لكن في بعض الاخطاء والمغالطات المقبولة زي عدم الاستمرارية في تبني بعض المبادئ المحاسبية، لكن unmodified مقبول جدا. التقرير الثالث او الرأي الثالث qualified
في جاب او في ليميتيشن او ديبارشر فروم الجاب، في بعد في امور جوهريه جدا عن الجاب، وبالتالي هو تقرير متحفظ. يعني في اخطاء ممكن تاثر على تقرير المراجعه او على اللي بيقرا القوائم الماليه. الراي الرابع او التقرير الرابع الادفيرت، ده تقرير او قرار عكسي. يعني التقرير شامل، يعني التقرير كأنه بيقول القوائم الماليه فيها كثيرا من الاخطاء، فيها كثيرا من البعد عن المعايير المحاسبيه، وبالتالي لا يستطيع المستخدم ان يثق فيها. ده فيه مغالطات كثيره وغش واحتيال وشردهم بالبلدي يعني. You get the point. الراي الخامس مفيش راي. ومفيش راي معناه ان انا مش قادر ابدي رايي، لان ما جمعتش الادله والمستندات، ولا سمحوا لي ان اطلع على كل الاوراق داخل الشركه، وبالتالي نتيجه عدم توافر المعلومات والادله والمستندات فانا امتنع عن ابداء الراي. واكيد الراي الاخير ده by the way the last opinion it's a negative indicator about the management، لان this is meaning the management didn't support the auditor and didn't apply its responsibility to provide all information for the auditor, and this is, it will be like a big question mark, something wrong. For this reason they didn't provide all information for the auditor. You get my point. الرأي الأخير اللي هو الامتناع عن الرأي ده يدينا مؤشر سلبي عن الإدارة. ما هو معنى كان الإدارة ما ساعدتش المراجع ولا وفرت له المعلومات ولا الأدلة ولا المستندات اللي تمكنه من انهاء عمليه المراجعه، وده معناه ان في حاجه خطا في الشركه وهم مش عايزين المراجع يكتشفها. is it clear what I said until now؟ is it clear what I said until now؟ دكتور الأخ دكتور نقطة بس. تفضل. ده من فضلك دكتور، يحق للشركة أنها ترفض مثلا المسؤول المباشر على موضوع كتابة الريبورت فور اكزامبل؟ يعني ايه؟ مش فاهم يعني، اشرح لي يعني، قول لي معناها اكتر. يعني تقصد ان الاداره ممكن ترفض التقرير؟ ايه، انا الحين جاي بكتب تقرير وانت اليوم الاداره وانت شخصيا رفضت، قلت لي لا معلش الله وياك. ممتاز جدا. في الحاله ديت من حقك كمراجع انك تحضر مجلس الجمعيه العموميه او اجتماع الجمعيه العموميه وتقول تقريرك ورايك وليه الاداره منعه او رافضه او عندها اعتراض عليك، وبالذات اكيد هيبقى عند حضرتك كل الادله والمستندات اللي تثبت رايك ده. عشان كده هنتكلم في الشابترز اللي جايه على فكره الدوكيومنتيشن، ان حضرتك كمراجع لازم تجمع كل الادله والمستندات اللي تثبت رايك، عشان هم يحصل موقف زي كده، وارد ان ده يحصل والاداره تقول ان حضرتك غير كفء وان قرارك ده غير صحيح وان لا رايك ده غير سليم. ساعتها من حقك تحضر اجتماع الجمعيه العموميه اللي فيها الملاك وتبدي رايك وتثبته بالادله. ساعتها راي قدام راي وادله قدام ادله ونشوف مين الصح. تمام، يعطيك العافيه. اوكي جريت. any other question about the opinion of the report؟ any other question؟ طيب if you understand this opinion and let's return to the report of audit of FEH اللي هو بيت التمويل الكويتي. can you tell me opinion is what؟ can you read؟ we have audited the consolidated financial statement of Kuwait Finance House, which comprise or include the consolidated statement of financial position with income statement and so on. Can you see in the second paragraph, in our opinion, the accompanying consolidated financial statement present fairly in all material respects. Continue. The consolidated financial position and its consolidated financial performance and its consolidated cash flow for the year then ended in accordance with international financial reporting standard as adopted for use by the state of the Kuwait. ده كده الرأي ده اللي كتبه التو auditor اللي هو Ernst & Young and Deloitte called what؟ qualified دكتور. qualified معناها ان في خطأ جوهري وديبارشر فروم جاب. لا الكواليفايد معناها انه بص للبارت الاول. unmodified او unqualified. معايا؟ يبقى لما اقول unqualified او unmodified this is like this.
اللي هو in our opinion الفاينانشال ستيتمنت present fairly وان الفاينانشال ستيتمنت follow ال IFRS. ده بيسموه يا جماعه ايه؟ unmodified or unqualified. لكن لما حضرتك زي ما قلت qualified mean there is a big limitation or departure from GAAP, something wrong, major problem in these financial statement. Is it clear what I said? ها؟ واضح يا جماعه اللي انا قلته؟ Yes دكتور. ها؟ Any other question? Any other question? ها؟ اوكي يا دكتور. طيب. Now let's continue. Until now what we cover, just briefly what we cover until now. First we cover what you call gas or jazz hierarchy, and then we understand the difference between error and fraud and what is the meaning of material or materiality الأهمية, and then we understand what is the auditor responsibility for deduction, error and fraud, and also what is the auditor responsibility for identifying non-compliance with law and regulation. And then we understand what is the component of auditor standard report, whatever for public or whatever for non-public. And then we understand the 5 different opinion for auditor reports. وكمان آخر حاجة شرحناها الآراء ال5 اللي بتعكس التقرير أو اللي ممكن يعني نلاقيها أو نقراها في تقرير المراجعة. Whatever unmodified. Number 2 unmodified with emphasis. Number 3 qualified. Number 4 adverse. And the last point is disclaimer أو الامتناع عن الرأي. Okay, the last point today in this chapter اللي هي what called element of the quality control inside the CBE firm. How can we manage the quality, or how can we control or manage the quality inside the CBE firm? عناصر مراقبة الجودة داخل مكاتب المراجعة. اوكي، مراقبة الجودة ازاي نتأكد من جودة المراجعة دي داخل المكاتب نفسها داخل الCBE firm. So he said we have 6 elements of quality control. Number 1, leadership responsibility for quality. Who is responsible about the quality inside the CBE firm. Number 2, relevant ethical requirements. ايه هي المتطلبات الأخلاقية الخاصة بالأوديتور. Number 3, acceptance and continuous of client and engagement. اللي هو قبول والاستمرارية في التعامل مع العميل. Number 4, human resource الموارد البشرية، الناس اللي شغالين في المكاتب دي. engagement performance عملية المراجعة نفسها اللي هي الاوديتنج. واخر حاجة المونيتورنج او الكنترول او المراقبة على المكاتب ديت. Let's briefly to understand item by item او element by element. اولا the leadership responsibility for quality within the firm. يعني مين المسؤول عن المراجعة داخل الفيرم. And remember when I say firm here I mean the CBE firm. So he said firm's internal culture recognized that quality is essential in performing engagement and recognize the need to. يعني فكرة أو الثقافة الداخلية داخل المؤسسة هي اللي بتحدد الكواليتي اللي من خلالها بنقوم بعمليه المراجعه. وده بيساعدنا جدا على تحديد recognize the need to ان انا محتاج احدد ايه. perform work that complies with professional standard و issue report that are appropriate in circumstances. يعني ده انا كمان بقوم بكل لازم يعني امتى يكون في كواليتي لما يكون كل حاجه داخل المكتب بيتم وفقا للستاندرد دي. ريمبر اللي هي البروفيشنال ستاندرد اللي هي الجاز وكمان الليجل ريكويرمنت واكيد اي متطلبات قانونيه. Can you mute please? Can you all mute? Can you all mute? اوكي جزاكم الله خير. طيب and then he said firm اللي هي CBE firm provide reasonable assurance that those assigned responsibility for quality control have sufficient and appropriate experience, ability and authority. يعني CBE firm should provide assurance. We also remember we always provide this word reasonable assurance about
in this responsibility, doctor responsibility about what? About in all the work comply with the standard. وإن إحنا we issue the report اللي إحنا we talking about it. Okay. Just to give you an example, assign management responsibility so that commercial consideration do not over the quality. Ignore this example, and I think you didn't need to read it. You just to focus on the first two assignments. Oh, sorry, first two statement. In the firm internal culture recognize that inequality is essential in performing engagement. ثقافة أو البيئة الداخلية للمؤسسة هي اللي بتحدد أهمية الكواليتي أو الجودة داخل المكاتب دي وأداء دورها اللي هيساعدها على القيام بأعمال المراجعة وفقا للمعايير وكمان إصدار التقرير. طيب. Number 2 the ethical الأخلاقيات the value morals. He said firm and its personnel comply with relevant ethical requirements. Whatever the company or the office and also the people who work in this firm, they should comply with, as I said, moral or values or ethical requirement. المكتب وكل الناس اللي شغالين فيه لازم يلتزموا بمتطلبات الأخلاقية. وإن شاء الله in the third chapter we are going to talk about ethical standards. Okay? And he said, just a point, he said, for example, at least annually, the firm should obtain written confirmation of compliance with its independence policies and procedures. سنويا لازم المكاتب المراجعة دي زي تصدر تأكيد مكتوب على إنها تتفق وتلتزم بكل القوانين وإجراءات الاستقلالية والأخلاقيات الخاصة بالعاملين داخل المكتب. Number 3 اللي هو الايه acceptance and continuance. And when I say acceptance I mean the acceptance offer from the client. القبول هنا معناها اقصد بيه قبول مكتب المراجعه للتعامل مع الكلاينت وانك تستمر في التعامل معه. Firm, when I say firm I mean the CBE firm يعني. Firm will undertake to accept and continue the relationship and the engagement only where the firm is competent to perform the engagement, can comply with legal and ethical requirement, has considered client integrity. By other way, this is like rules. You as a CBE firm cannot accept and cannot continue in the relationship with the client until you have or you is competent. انت عندك من الكفاءة. You have enough skills and the knowledge and experience to perform this contract, and you can matching or comply with the ethical and the legal requirements, okay, and also has considered client integrity. يعني انا كسي بي اي ما اقدرش اقبل ولا استمر في التعامل مع الشركه اللي انا هراجعها الا لما يكون عندي الكفاءه في القيام بدوري وعمليه المراجعه والمهاره والسكيلز، ان انا اكون قادر اتفق مع المعايير والاخلاقيه والقانونيه، وان يكون اصلا في نزاهه في التعامل مع الكلاينت. اوكي؟ So you cannot accept and continue your relationship until you cover these point or these 3 points. اوكي يا دكتور. Number 4 اللي هم الهيومن ريسورس اللي هم the people who already work inside the CBE firm. They said firm. Remember when I said firm I mean what? I mean the CBE firm. Firm has personnel with capabilities, competence and commitment to ethical principle. To what? To perform this work in accordance with the standards and also enable the firm to issue report. إن المكتب والناس اللي شغالين فيهم لازم عندهم من الإمكانيات والقدرات والالتزام للمبادئ الأخلاقية اللي تساعدهم على قيامهم بعملية المراجعة وفقا للمعايير والمتطلبات القانونية، وكمان يكون عندهم المقدرة إن هم يصدروا التقرير وفقا للظروف المناسبة. أوكي؟ Number 5 engagement performance. When I say engagement I mean the contracts between you as a CBE and the company اللي هو the client. He said firms engagement are constantly performed in accordance with professional standards and regulatory and legal requirement with policies addressing what? Engagement performance with supervision responsibility or review responsibility.
by other way in during your auditing you have to perform your work in audit in accordance with the standard اللي هي الجاز, do you remember, and also any legal requirements. Okay, and these policies and procedures it will determine how can you perform your engagement, how can you complete it, and what is the responsibility related to the supervision, and what is your responsibility to review. يبقى مكتب المراجعة ده لازم يقوم بعملية المراجعة وفقا للمعايير اللي هي الجاز, معايير المراجعة, وفقا لكل القوانين والمتطلبات القانونية أو الحكومية أيا كانت, والبوليسيز والإجراءات اللي بيتبعها بتساعده إنه يحدد إيه هي أداء عملية المراجعة وإيه اللي لازم يتم, وبتحدد له كمان إيه مسؤولية الإشراف ومسؤولية المراجعة اللي هيقوم بيها. أوكي. The last point is what? Monitoring. Monitoring like check up أو control أو feedback about our process as a firm. Firms, policies and procedures established to help ensure that the policies and procedures for the others element are suitably designed and effectively applied. And by other way, I have to check all our procedures to know how to approve that our working is correct and applied by effective way. الإدارة لازم الشركة أو مكتب المراجعة لازم يتأكد إن كل الإجراءات والسياسات والبوليسيز اللي موضوعة بتساعدهم على القيام أو بتساعد كل حاجة بتتم في عملية المراجعة بصورة جيدة ومناسبة وبطريقة بطريقة أكثر فعالية وكفاءة. Can you see his example? Communicate at least annually the result of monitoring to engagement partners and the other appropriate individual within the firm. يعني annually we have to issue like a report. This report presents the result of control and the monitoring for anyone working inside the partner and even with any other engagement partners who work with us. يعني سنويا لازم نكتب تقرير ونوصله لكل الأطراف اللي شغالة معانا عن عملية الرقابة والجودة داخل مكاتب المراجعة عشان نتأكد إن هي ما بتنزلش عن المستوى المطلوب. So simply, this is what we called the element of quality control. How can we develop, how can we maintain the quality level inside the firm اللي هي CBE firm داخل مكاتب المراجعة. Okay. The last point here اللي هو what he called regulation of the public accounting profession. And do you remember when I'm talking about public accounting profession, I mean any company listed or any business listed in the stock market. So what is the regulation? Of course, this is related to the US. ايه هي regulation الخاصة بمكاتب المراجعة اللي بتشرف على الشركات اللي listed في الستوك ماركت. For example, do you remember اللي هو ال BCAOB, فاكرين المسمى ده؟ BCAOB اللي هو ال Public Company Accounting Oversight Board اللي هي registration of the public accounting firm that audit public companies. دي الجهة اللي فيها كل مكاتب المراجعة المسؤولة عن مراجعة الشركات listed, established and adopt auditing, quality control, ethics, independence. Do you remember for public companies? This is what we explained before. فاكرين لما اتكلمنا على BCAOB اللي هي the institution that issued a standard or auditing standard for public company. He just explained by more details. Okay. لكن do you remember in the other side we have non-public. فاكرين ال AICBA? Do you remember ال AICBA? And here he talking about the peer review for non-public practice segment of all CBE firm اللي هي الجهة اللي بتراقب وبتراجع برضو على وبتصدر كل معايير المراجعة للشركات النون بابليك اللي هي ايه non listed. And then he explained it by more details بقى. Again, this is what we explained before. The BCAOB composed of 5 members, at least 2 CBE members appointed by SEC, فاكرين ال SEC اللي هي security, and may serve no more than 2 5 years term. All accounting firms that audit SEC registered
must register with BCAOB. كل الشركات او مكاتب المراجعه اللي بتراجع كل الشركات المسجله في البورصه لازم تكون ريجستر في البي سي اي او بي. He just to give you some explanation about the rule or regulation in BCAOB. البي ريفيو اللي هي related للاي اي سي بي اي اللي هي الجهه اللي بتراجع just to make audit and review about the CBA firm. Can you see conducted by CBA or other CBA? He said here in the peer review اللي هي the auditing over the office we have two kind of peer review, system review و engagement review. السيستم ريفيو يعني the quality control system inside the CBE firm. Okay, and how can we manage this? Through selecting sample from the engagement to examine what you call the working paper file, and we are going to explain it later. يبقى this is what you call system review. لكن in the other kind we have what you call engagement review. يعني sample of CBE work and report to evaluate the applicability and the quality of the procedures. And as you said, this is less in scope than system review. تاني يا دكتور. احنا عندنا زي ما عندنا حاجه اسمها البي سي اي او بي اللي هي ريليتد للبابليك، عندي حاجه اسمها الايه الاي اي سي بي اي ريليتد للايه للنون بابليك. الاي اي سي بي اي ديت بتقوم بعمليه البي ريفيو او المراجعات على مكاتب المراجعه، يعني كانها الجهه اللي مش بس بتصدر التقارير المراجعه لكن كمان بتقوم بعمليه الايه الريفيوينج. الريفيوينج هنا ليها نوعين، اما ان الاي اي سي بي اي بيراجع على بيعمل حاجه اسمها سيستم ريفيو او الانجيجمنت ريفيو. سيستم ريفيو يعني انا براجع او بدرس او بحلل او بقيم نظام المراجعه او نظام الرقابه، نظام رقابه الجوده داخل مكتب المراجعه. هتاكد هل المكتب اصلا جواه نظام رقابه ونظام جوده جيده ولا لا. بتاكد ازاي؟ بختار سامبل من النظام عنده عشان اتاكد لاي مدى في كواليتي داخل مكاتب المراجعه ولا لا. يبقى هنا السيستم ريفيو ده انا بعمل ايه يا جماعه؟ بعمل ريفيوينج اوفر ذا سيستم اوف كواليتي كنترول. اوكي، لكن الانجيجمنت ريفيو انا عايز اتاكد بقى من جوده مراجعته للشركات، فبختار سامبل من الريبورت اللي بيشتغل عليه وبتاكد الى اي مدى في كواليتي في مراجعته للشركات. يعني كان السيستم ريفيو ده للمكتب نفسه، الانجيجمنت ريفيو ده لعمليات المراجعه اللي قام بيها. وزي ما قال ايه ان الانجيجمنت ليس ان سكوب، لان الانجيجمنت you just focus on the او you just review some of engagement او some of the contracts for the auditor. لكن السيستم ريفيو we make a review for the whole quality control system for the CBE firm. اوكي يا دكتور. This is also what you call BCAOB inspections أو measuring. Is it conducted by الانسبكشن اللي هو الفحص you can say اللي بيقوم بيه البي سي او بي. focus on what? Primary evaluating performance of sample of individual audit and review engagement, a risk-based approach to selection engagement, selected quality control and management issue. This differ from a peer review. يعني هنا this is some what can I say? This is some focus for BCAOB. Do you remember this word again? He repeated, and this is for public. And what he focused about in his inspection في الفحص بتاعه بيركز على evaluating للperformance، تقييم الأداء لمكاتب المراجعة، sample of individual audits، وبيراجع كمان review the engagement العمليات اللي قامت بيها مكاتب المراجعة. And then he said written report this BCAOB. After he finished his inspections, he writes أو he written a report to SEC. Do you remember اللي هي أو اللي هي under the control of the US government. اوكي، يبقى بعد ما البي سي اي او بي بيعمل انسبكشن او فحص لمكاتب المراجعه اللي بتقوم بمراجعه الشركات البابليك، بيصدر تقريره او بيوجه تقريره لمين؟ للاس اي سي، زي كانها بالظبط لجنه الستوك ماركت او تداول الاوراق الماليه في البورصه. وزي ما قلنا كل ده ريليتد ل just only for the public companies. The last point nothing else. last point اللي هي الايه؟ اللي هي الاي اف ار اس. As he said, IFRS اللي هو International Financial Reporting Standard. وthis standard developed by what? Developed by IASB
اللي هي International Accounting Standard Board. And he said, this is a very important point. He said in ال SEC اللي هي this institution in the US اللي هي الجهة المسؤولة عن الشركات المسجلة في البورصة الأمريكية accept ال IFRS for foreign companies that issued securities in the US market. This is a very important. Yes, we agree in the US we apply الجاب. لكن here he said, do you remember when I said نحن we have a gap and we have a IFRS. ال IFRS اللي هي global. He said in ال SEC اللي هي this institution in the US accepts ال IFRS, apply ال IFRS for any foreign companies from outside of the US that issued securities or stock in the US market. يعني بخلاف الجاب اللي بتطبق في أمريكا، البورصه المصريه سوري مش المصريه، البورصه الامريكيه او الجهه المسؤوله عن تداول الاوراق الماليه في امريكا بتقبل الشركات اللي جايه من بره امريكا بتقبل تطبيقها للاي اف ار اس. يعني لو انت شركه جايه من بره امريكا لكن بتصدر اسهمك داخل السوق الامريكيه، امريكا بتقبل ان انت بتتبنى الاي اف ار اس، ما بتجبركش ان حضرتك تحول الايه للجاب. لكن this is just only for what? For foreign companies that issue securities or standard or bonds in the US market. Is it clear? Huh? Yes, Doctor, clear. Clear. Nothing else. So briefly as a summary, in chapter 2 totally, what you have to remember and study. First, it's 3 set of auditing. AICBA, this is for non-public. BCAOB, this is for public. Will international auditing standard like IFRS. Okay, doctor. And the second point is what is the 10 GAS اللي هو 10 generally accepted auditing standard، المعايير العشرة للمراجعة اللي هي divided into 3 group: general وfield work وreporting. Okay يا دكتور. Number 3 الprinciple underlying a GAS audit، المبادئ اللي بتقوم عليها معايير المراجعة. The purpose, the premise, the personal responsibility, auditor action والreporting. Okay, دكتور. Number 4, some concept like what is GAS or JAS hierarchy, and what is the meaning of error and fraud, and what is the meaning bar material misstatement. الأخطاء الجوهرية وإيه الفرق ما بين الإيرور والفرود. Okay. Number 4, what is the auditor responsibility for deduction, error and fraud, and for non-compliance with law and regulation. النقطة الخامسة إن إحنا محتاجين نعرف أو نفهم إيه مسؤولية المراجع تجاه اكتشاف الأخطاء والمغالطات المقصودة والغير مقصودة، ثم عدم التوافق مع القوانين والالتزامات القانونية أو الحكومية في الدولة. ثم نمبر 6 اللي هو الإيه؟ The component of auditor's report. The component of auditor report whatever for public أو whatever for non-public. مكونات تقرير المراجع المستقل سواء لو كان public أو non-public. قلنا the difference is very little. Just registered word for example و just a key audit matters. A very simple difference ما بين البابليك والnon-public. اوكي يا دكتور. The 6 أو the point number 6 اللي هي يا جماعة اللي هي this اللي هي what is the types of auditor report. هي what is the 5 auditor report types. هي آراء المراجع الخمسة. Do you remember? Unmodified or unqualified, and then unmodified with emphasis, and then qualified, and then adverse, and at the end disclaimer of opinion or opinion without opinion. اللي هو I cannot mention my opinion. You can say. اللي هو الامتناع عن إبداء الرأي. And then we're talking about the element of quality control اللي هي عناصر أو مبادئ أو عناصر مراقبة الجودة داخل مكاتب المراجعة نفسها. And we said it's a 6 about leadership, ethical, acceptance, human resource, engagement, and then monitoring. And then in a little point we're talking about the regulation of the public accounting profession, especially BCAOB. Okay, will be review for AICBA, will IFRS related to the non-American business, and how SEC accept any foreign company that issued securities to apply IFRS. So this is
the end of this chapter. And as I said, it's a very, very important, and it will help you whatever in your TME, and also is one of the is one of the chapters he always asked you in the final exam. If you have any question related to any point, can you see here related to chapter 2? Can you see here? We cover responsibility of auditor. Can you see? And then we cover an element of quality control. And then we cover the gas principle. Do you remember? And then we cover 10 gas, general accepted auditing principle. And then we cover the standard auditor report and its element, whatever for public or non-public. دي كده الخمس نقاط اللي هي it's already the focus. غطيناها وزودنا كمان حاجات. Is it clear what I said? Is it clear what I said? Yes, Doctor. طيب, please and please and please. Just I'm asking you a simple point. Try to study well this chapter. You can listen again to this recording, and please from now, not from tomorrow, if you can, from now, try to open your TME. Just try to open. It's about what? And if you can understand any question, just highlights. Yeah, this point, it's related to chapter 1. I remember. No, this is related to chapter 2. Yes, this is, and so on. Inshallah, next lecture, as I said, I'm going to explain the TMA by more details. Please, if you have a question, I'm here. Please, if you have